Hi everyone, myself Sonia Mary, Assistant Professor, Don Bosco College, Kottayam. Welcome to the session. We'll be discussing about the different file attributes. First of all, we need to understand what is the difference between an attribute and an entity. Consider an example. Student. A student is an entity. Then what are the attributes of a student? The student ID is an attribute. Student name is an attribute. Date of birth, city, address, all these are attributes of students. Like that, a file also has attribute. One of the important attribute file is name. The symbolic file name is the only information kept in human readable form. That is, the name of the file is one of the important attribute of file. The second one is identifier. It is a unique tag, usually number, that identifies the file within the file system. ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിക് നമ്പർ ആണെന്ത് ഐഡന്റിഫയർ. Then type. This information is needed for system that support different types of file. എന്താണ് ഫയൽ ടൈപ്പ് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then location. This information is a pointer to a device and to a location of the file on that device. It's a pointer which location the file is stored. Okay. Another attribute of file is size. The current size of the file and possibly the maximum allowed size are included in this attribute. ഒരു ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡ് ആണ് the size. Okay, then protection, which determines the different protections can be included in a file. The read protection, write protection, execute permissions can be included. For example, ഒരു ഫയലിന് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം കൊടുക്കുക അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്, അത് കറപ്റ്റഡ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ദെൻ റൈറ്റ്, ഒരു ഫയലിന് റൈറ്റ് മോഡിൽ മാത്രം നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ എക്സിക്യൂട്ട്, ചില ഫയൽസിന് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂഷൻ മാത്രമേ അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഫയൽസിനകത്ത് നമുക്ക് പല പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമിഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then the other field, the next attribute is time, date and user identification. This information may be kept for creation, last modification, last use. എപ്പോഴാണ് ഈ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, എപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത്, മോഡിഫൈ ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് ഫയലിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫയൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഫയൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്? നെയിം ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്, then identifier, then size, then protection, the time, date and user identification, etc. are the different attributes of a file. Okay, the exact rules for the file naming varies from system to system, but all current operating system allows a string of 1 to 8 letters as the legal file names. But many file systems support 255 characters in distinguish in upper and lower cases. ഫയൽസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് നെയിം. ഒരു ഫയലിനെ നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല സിസ്റ്റം ടു സിസ്റ്റമിനകത്ത് വേരിയസ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഫയൽ നെയിമിംഗ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയലിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കറിയാം ഫയലിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് നെയിം. ഓരോ ഫയൽസിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു യൂണീക് നെയിം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ടു സിസ്റ്റം ഈ ഫയൽ നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചില സിസ്റ്റംസ് നമുക്കറിയാം 8 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഫയൽ നെയിമിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ മറ്റു ചില സിസ്റ്റംസ് 255 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ നമുക്കൊരു ഫയലിനെ നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മെനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് 2 പാർട്സ്. That is, file name രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. The first part is called the primary file name and the second part is called secondary or extension file name. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി എന്നും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി എന്നും. ഈ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പാർട്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഫയൽസിന് രണ്ട് പാർട്സ് കാണും, സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ പീരീഡ് ഓർ എ ഡോട്ട്. The first part is known as primary file name and the second part is known as secondary or extension file name. Okay, here we are discussing about file types. The system uses the extension to indicate the type of the file and the type of operation that can be done on the file. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫയൽ നെയിമിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്, പ്രൈമറി പാർട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പാർട്ട്. ഈ സെക്കൻഡറി പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയലിന്റെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, exe എന്ന ഡോട്ട് exe എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലാണ്. ഓക്കെ, the com and dot exe files are two forms of binary executable file, whereas the dot sh file is a shell script. ഇപ്പോൾ ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഫോർ doc എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അത് വേർഡിൻ്റെതാണ്.
ഓക്കെ. അപ്പം ഓരോ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫയലിന്റെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഫറെന്റ് ഫയൽ ടൈപ്സിന്റെ കുറച്ചധികം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽസിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ exe.com bin, then object files obj, .o, source code c, അതായത് .c, .cpp, .java ഇതൊക്കെ സോഴ്സ് കോഡുകളാണ്. ബാച്ച് ഫയൽസ് വരുമ്പോൾ .batch or .sh, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെക്ഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, activity section, please do the activities and send the photographs. Okay, thank you.